ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم. My dear audience, the topic of my today's talk is the Holy Quran. It is the most important topic of Islam. May Allah give me the faith to speak right and enable us to follow the right path of Islam. Ameen. My dear fellows, the Arabic word Quran is related to the word Quran. It means to read or recite. The Quran book for all living beings. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Baqarah, هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, as guidance for mankind and as clear signs. This holy book shows the right path and mistakenly think that Islam, Allah is our creator. He has created all of think that Islam. My dear audience, the Mazur divine books are four. The Tawrat was revealed to Sayyidina Musa alayhi salam. The Quran Tawrat was revealed to Sayyidina Isa alayhi salam. The third Injil was revealed to Sayyidina Isa alayhi salam. The fourth is the Holy Quran, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Nahl, ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Thank you. وما علينا إلا البلاغ. माशाअल्लाह। ये अभी हम लोग दूसरे मुल्क में सर्च कर रहे थे, लंदन अमेरिका में, जहाँ की ज़बान इंग्लिश होती है। यहाँ के गाँव की ये छोटी सी बच्ची, इन्होंने इंग्लिश में बेहतर अंदाज में अपनी बात की। अल्लाह ताला उन्हें भी आलम सालिहा